Alikhuluma iqiniso njengoba ngene mahala kufanele ngaba ngathi. Siyaxoxa phela nje. Asikhulume nje njengoba ngene ngene mahala. Hayi ngithi mhlawumbe i-airtime o-Q MTN ngaba ngakhuluma umessage athi 1 minute. Usazogoduka yakini leza inkinga zikulendile. Right, okay, kunevesi ke la engicela sifunde the story of Elijah and Elisha. Tomorrow sizocela bonke abantu abafuna uNkulunkulu abe interferisho entweni obhekene nayo. Uyabona uma uNkulunkulu ekwi on board on your side uhleke. Noma umhlaba wonke ngaba against you. Tomorrow ngizocela ukudla masidla sidle after 3. Bonke abantu abafuna ukuwina kwibusiness yakho, ikwakho, isemsebenzini yonke into. Singene kwi-fasting, you can drink noma yini, but no food. But bangadla ngabanye, vela sifani. Yeah, no, bangazi vela ngakho. Tomorrow, besulwela ukuhlala ngasefront. Ngoba kuzoba konakele sinomkhuleko nje sizowenza uabnormal mhlawumbe ka 20 minutes. Esizowenza uzohamba ngawo more than 30 years. Ozodala ukuthi wonke umuntu okuyisayo umbuke. Oma lento kuloke sibanga umsindo, ubanga umsindo uzuyisona uyifile stupid. Banga umsindo uyifile stupid ibeke uthi uyalala awusacasulwanga indaba yenzi usudasule umsindo ubanga. Tomorrow ke sizokhuluma ngento ebalekile anointing. Once kakhona anointing akekho umuntu oyokuthinta. Once uNkulunkulu agcobe akekho umuntu oyokuthinta. Mawungashada kanti uNkulunkulu ugcobile kulo mshado. Uma lo muntu esegila uzozaca yena. Uma uNkulunkulu esek-anointa akakuniki blessing kodwa ukwenza blessing. Yonke into uma kuyo iyasizakala. Ungena esitolo somuntu ukuthi udlulile wabakubingelele esitolo kuzoba ne-increase. When God blesses, akakuniki blessing, he makes you. Yeah. Uzathi nabakubusisayo abathi zonke uNkulunkulu akubusisa uzoba busela lokho. Abaqalekisayo basibulela bona. Yeah. Nayo ke besifuna ngoba sihlala abantu emhlabeni. Lento kulokulwa uzomela iqondo lokulwa ujahana nabantu. Noma uyahlola manje nabantu abahlolayo nje abasola sekwazi simnyama baza abathakathi bayakrima manje. Ufuna ugcobo ku-Elijah. Angazi manje mawunabantu okhonza nabo awufile nabo kusasa. Mama ngabe ufuna isonto lakho lifise intenhle. Nomfundisi wakho umfise intenhle awufike nabo. On Friday sizocela abafundisi bonke ama-church boards, leadership, ama-ushers, abadlali insimbi, bonke abantu sibe sixoxa ukuthi uDobo lento engaphambi kwakho uzolintshontsha kanjani ukuze lehlele kwakho naseyinganeni zakho. Lapho ke sizoxoxa into ethi every mighty man in a part. Yeah. Or in a seat. Yeah. Every, not some of. Samson was anointed. Thatha umshado ngongolo. Bulala abaFilisti, simpula iminyango yaseGaza. But nangokuthi. David was a mighty man. Mehlabelela izulu liyanyakaza. uNkulunkulu ngimtholile inhliziyo yami. But nangokuthi uNamani wayindoda uNkulunkulu ayinikile ukunqoba ngayo ekhontshiwe eyinduna ewucommander. But he was a leper. How to serve and to deal with a man in no part. Uhlala kanjani nomyeni wakho powerful but no part. Even on government msholozi siyamthanda
ungasho kuthula. Every mighty man. Every, not some of every. Abantu aba useless kuphela bangenabo party. Mawungena uphathi anyway uphathi. Every mighty man in upper. If you are extraordinary gifted, you'll be extraordinarily tempted. You'll be tempted with the temptation with no point of reference. You are powerful. Let's just be powerful. Let's be powerful. Mawoni keke imnandi yakho ngaba ingredient amambi. Oh, flower mumbi kanda malihlaza lembi baking powder mumbi ovini ubuhlungu lobuhlungu nentembi mayihlanzwa ndawonye ikhiphe keke lemnandi. Yo. If you extraordinary gifted, uNkulunkulu he said jealous God. Lezo kwantu kamkhulu konda ishiya kwena yithi abathi abantu sebengome baqeda bathi siyambongela isibanibani kanti inhliziyo ukuthini ukuba bayazi ukuba bayazi sizokhuluma ngepain kamfundisi wakho ekhala Monday ningamboni up to Saturday afike ngesonto ahleke ukuthi sifuna kube khona amakhansela ngaleso sikhathi soba ne-hour lokuvalelana 1 hour abe khona amakhansela o-supervisor, managers, bonke abantu abakwi-position, abafundisi bese bakhona isebenzi how to serve a man ephambi kwakho so that kuyobusiswa ney'ngane zakho. Ungabosheshe ukhomente ngomuntu ophezulu, kuyabanda phezulu. Asheshe uvula umlomo against umuntu ophezulu. Kuyabanda phezulu. Akudlala. Bonke opresident abalapha phezulu bayafisa ukuya phansi. Bonke mawusabona umfundisi enjoy bomfundisi akamfundisi. Lutho usayifundisela. Enjoy. Mina ingane yami ngingaba umfundisi. Hayi ngake ngivule 3 months. Hayi ngayivule ngiyibuze ngane yami uyashaya yini ka. Yakhula. Uthi hayi into yangihlukumeza njengani. Hayi into yangihlukumeza njengani. Hayiko. Mina ngihlukumezekile empilweni. Kodwa hayi njengoba bayilento. Hayibo. Inkosi ungisize. Ingane yami ikholwe, ikuthande, isupport amabandla onke. Iwanike wonke amasheke. Hayi kodwa ingabi lento. Hayi ihluku bayilento. Hayi. Hayibo. Uyabona uma umubuka uyabona uGamtree. Uyabona uGamtree? Imithe emkhulu uma uyibuka. Imithe emkhulu makunomoya onamandla. Ngibona inyakasithi. Ubona kuwa amashanga. Mawubuka lapha phansi, lapha phakathi. Khona emncane. Ilobithi. Yini. Benyakaza nje isikhona kanjani benyakaza kanti ayazi ukuthi umoya onamandla ushaya imithe emkhulu ukuze imncane ingashayeki. Kunezinto ey'shaya umfundisi wakho, ey'shaya imanager, ey'shaya iboss, ey'shaya ipresident ukuze abantu abaphansi bangashayeki. Do you know owner ibhizinisi ungabona umuntu ukuthi u-own business uneyimoto ngiyafisa ukuba ubale makuphela inyanga wena uyajabula emakhaya ujabulela ubomuntu omkhulu. Do you know ukuthi ningayibona niyi-romantic esontweni kumnandi nonkosikazi wakho kanti izinto ebeyizoshaya nina ishaya umfundisi wenu mangingaphilile kushaya umfundisi wenu uphumuye kwelinye ibandla. Sisazoxoxa ukuthi isibusiso sebandla usithola nini. Awusitholi mhla uhlatshelelwa noma kudunyiswa. Usithola mhla ilidi isenkingeni abazohlala yehle iblessing abazohamba iphume imkhofu.
amasonto ethu ngifuna ukuqeda sithandaza akini manje amasonto ubona amasonto ethu uzondo uqala isonto elingcwele kodwa walakha ngeyitini eziqalekiwe kwi-church board yami ngathatha abantu abaphuma emasontweni bekhomba umfundisi wabo kanje kanti umoya ufi lo moya wakhomba umfundisi wakhe kanje isonto elibusisiwe lakhiwe ngeyitini eziqalekiwe eyigezi ungamtrust umuntu owakhomba umfundisi wakhe ehlale naye 10 years umkhomba kanje wena uhlangana naye 1 hour uthatha ungcono kunale ndoda ahlala naye 10 years cast every time sizobe sikhona kumanitas every time uNkulunkulu ezobusisa impilo yakho wenzekeni bese inkingeni bonakala ukuthi uzothini njalo uNkulunkulu mazokublessa kini kuzoba nemesi kwona ngidabo anti uxeba nomalume uma ngasenzeni yokube nemesi bese uobserve uzokwenza lento ozoyenza iyona ke izokwenza ube cast njengabo noma ube blessed uNkulunkulu ezobusisa uMnowa ezobusisa izingane zakhe akafastanga akamananga wafasta usebantu bami asiyenkonzweni I want to bless you kodwa wadakwa waba naked kanti ukudakwa kwababa itest yengane every time uNkulunkulu ezokubina ngikutshela kweze politics mangathiwa upresident akabe senkingeni kubhekiwe lezi zimsurroundile zithini every time uNkulunkulu mesizongiblessa wenza into endane bese nkingeni esizoyifihla sithi no Jehova uzoyifihla kusasa when you need anointing ngisangenisa la you work very hard you suffer to be anointed ungayifundela idiploma yakho ne-degree ngekukufundela ukudotshwa ngeke that is why ungewi-imitate indoda egcotshiwe ungayicula icule indoda egcotshiwe but ngeke yenzeke lento eyenzakalile kathixweni when uyocula kuphela start sithi amen neyishosha sibuke nje there are things here. It's a story for tomorrow. Elisha and Elijah. Elisha ufuna udobo lika Eliya uthi I need your anointing. Elisha wayesethu I'm sick and tired ukudlala isonto ngilongilwa nabantu nongikubonile ngidinga udobo lakho uliphinda phindiwe. Then tomorrow siyafisa amaqedwe ukushunyayelwa ukuthi inkosi anoint us. Anoint us sizobe sikhuluma ngama-test uNkulunkulu akufaka kuwona before trust ngento enkulu. Alikho ivesi oyonikwa lona ukuze uyithobe. Kodwa uNkulunkulu mesefuna uyithobe uyodedela isimo esizokwehlela kuwe sikufaka ehlazweni uphela ukuphapha. I have seen abantu mina bephakanyiswa ivesi ukuthi ngishumayela kantona ngomfundisi uba bephakanyiswa ivesi. uNkulunkulu esezokwenza uyithobe uzodedela isimo ozongena kusona ihlazweni. Nawe phela manje. Nawe ufisa ukuhlala emuva ubayeke bame phambili. Ungabodaba ukuthi strong singangena ngokosikazi wakho, singangena ngeingane zakho. Singangena emsebenzini bangakufakela ama-drugs emotweni uphume kwi-first page. uNkulunkulu akasebenzi ngento ephakeme enkulu njalo mezokusebenzisa uyakuphoqoza. Then tomorrow sizongena ke kwi-anointing, genuine anointing. Nangisho into ongavuka ngo-12 kuyazisa abantu banugcotshiwe makuza ama-couples kuwena awadabuli awudingi incwadi yosibanibani yo-Miles Monroe, John Maxwell yoba ukhuluma noma yini uNkulunkulu agcobe lona. Umuntu ogcotshiwe akadingi iculo laphesheya uma nahlabelele nje bhekani kuJesu enkulu ngekathi ucula ikhanda liyabaleka kithi simple so awudingi amavesi amakhulu
mawuvotiwe cha udinga uJohn 3 ngokuba uNkulunkulu olithanda izwe kangaka asifana mehlo bazalwane. uNkulunkulu anointed that simple thing. Awudingi hairstyle ebesayo kuze kuhlale indoda cha negoda lakho lihlala. Amen. Yona-ke into esoyithandazela kusasa ukuthi baba please asithingi into eningi. we have realized empilweni ukuthi njengoba sishilo izona awudingi imoto, buza abanazo. This is simple. Awudingi intombi, buza abanentombi. Umfike around into nxa akhama ngibonana awudingi lento igijimelayo ocathi izokunika ipeace. Awudingi. Ngicela ukuthandaza ngokuthi are you aware ukuthi uNkulunkulu edala isihlahla, sibona isihlahla, wakhuluma nenhlabathi. Akhuluma ngesihlahla, wakhuluma nani? Uma isihlahla sinenkinga siluza amaqabunga kufuneka siye la kwakhulunywa khona. uNkulunkulu edala ufish akhuluma nenhlabathi. Yiko ufish uma unenkinga ungawubeka enhlabathini ungawesa ufe. Kodwa wakhuluma namanzi wathi manzi vezana ufish. Uma ufish unenkinga awubuyele la kwakhulunywa khona. uNkulunkulu edala inkanyezi wakhuluma nama-galaxies wathi akube khona inkanyezi zaba khona. Yikho inkanyezi unika iyasuka phezulu awubusayibona ihlalele. uNkulunkulu edala umuntu akhulumanga namanzi. Yikho uma unenkinga kufuneka uloku uye emanzini uyolanda isithunywa. Akhulumanga namanzi. Musukubangisa ufish. Ubangisa ufish. uNkulunkulu edala umuntu akakhulumanga nenhlabathi. Ungabumbi lutho, ungazi utrust nezihlahla ezithile. Kodwa uNkulunkulu medala umuntu wakhuluma naye. Wakhuluma kuye naye, wathi asenze. Wakhuluma naye, God spoke to himself, wathi asenze. Umuntu enenkinga akadinga abanye abantu. Bazophuza itiye ngenkinga yakho. Buyela la kwakhulunywa. Ngithi buyela la kwakhulunywa. Sifuna ukuthandaza kuloko namhlanje ukuthi sonke sithathe isinqumo uma izirothulo ivakashile la ayizile kuzoqala sonto sothi buyela la kwakhulunywa khona. Do you know ukuthi uNkulunkulu ukuthi uno-50 rand uconnected kuye. Babona abantu uhleka ujubule. Yini nawe wazi. Wawubona ufish amanzini. Bahlala bejabule bethi. Yini fish kwilotho yini? Cha, kuba semanzini. Athatha ufish usehotela, holiday inn, mawuzothi ufish. Awulandaba na hotela, awulandaba na Mercedes, ubuyisele emanzini uthi yes. Water. Amen. Umuntu akadingi zonke lezi zinto esiyicabangayo. Umuntu akabuyele la. Kubuhlungu kuba uhulumeni ube upresident ophethe abantu abaxabene nesource uNkulunkulu. Ufana nohulumeni ophethe ofish abaxabene namanzi. Uzobenelisa kanjani? Yonke imese khona emhlabeni yeyi masingabuyela enkosini into kani inkosi mawubuyela kuyo ivusa unevesi one njalo mawuconnected enkosini ubona isono sakho kodwa what disconnected ubona izabanye. That's what the present does. Isaya ngosuku lokufa ngicela uzomdlalela ikeyboard. Uthi Isaya ngosuku lokufa kwenkosi uZiya ngambona uJehova udlala ipiano phansi ba. Uthi ngosuku lokufa kwenkosi uZiya ngambona uJehova. In other words, I was in the presence of the Lord. Uthi for the first time kumprofeti I realized ukuthi indebe zami zingcolile. Uprofeta
umdakazi indebe zakhe zivulile wanele waba kwi-presence kaNkulunkulu uthi ngambona uJehova ngekathi ngimbona angibange ngisaprofethela abanye abantu kodwa kwavuleka izandla njalo uma uconnected enkosini bona isono sakho kodwa waxabana noNkulunkulu ukhomba abantu i-presence yaNkulunkulu ubukhona kaJehova uyitrust into engenaNkulunkulu noma ingaba nemali uyitrust ayithembi into engenaNkulunkulu waphinde noma ingathi izokushada ilikhipha yonke ilobolo uyithembi into engenaNkulunkulu ayithembi into engenaNkulunkulu yikho uMoses uma ngabe bephuma eGibhithe umuntu omdala sebehlukunyezwe more than 30 years 40 years 400 years behlukunyezwe uFaro mhlawumbe ephuma eGibhithe akakholwanga umuntu omdala kodwa uzwakala ethi inkosi asihlanyise ukuphuma if your presence does not go with us you better leave us uthi uNkosi inkazimulo yakhe ngelihambe nathi asitshatshuliswe ukuphuma sifuna uba neshoma siphuma ukhona yini ngoba kubuhlungu ukuphuma esonweni bese ungabusahamba naye ngoba i-appetite is there yikho uma umuntu omdala u-Eli wakwathi u-Eli esempunga ehlele esihlalweni sakhe sobukhosi kufika umyalezo ukuthi abazukulu bakhe oHofini noFinehasi bafile empini waqinisela umuntu omdala wahlala kwathi u-Israyeli ufile uhluliwe waqinisela wahlala kwamele kwathi umphongo i-presence yaNkulunkulu ayisekho ithathiwe waqinisela lesihlalo wafasela intamo wafa umeseza ukuthi i-presence ayisekho